من با سینمای جمهوری اسلامی و سینما در جمهوری اسلامی مخالفم. این خیلی میدونن و خیلی از اونایی که میدونن در این جمع امشب حضور دارن. I oppose the cinema in the Islamic Republic as well as cinema in general within the Islamic Republic. Many people know this, and many of those people who do know this are actually present here tonight. سال گذشته که من برای دادن اینکه جوایز در این مجلس شرکت کردم، بعضی از اون خیلی ها به من خورده گرفتن که آقا اونجا چیکار کردی؟ Last year, when I was here to present awards, some of those many people actually took issue with me, took me to task, saying, "What are you doing here?" و چون امسال هم ممکنه با چنین پرسشی مواجه بشم، اجازه میخوام که یه توضیحی در این مورد بدم. Given the fact that this year too I might be confronted with the same question, I would like to provide a little bit of explanation in this regard. من به این دلیل با سینما در جمهوری اسلامی مخالفم که سینما در این رژیم دولتی است و ساختار حکومتی داره. این حرفی نیست که من بزنم و ادعا بکنم، بلکه داریوش مهرجویی که معرف حضور همه شما هست چند سال پیش در کتابی که در ایران منتشر شد به کمک مانی حقیقی که اون هم یکی از فیلمسازان معتبر در ایران هست اظهار داشت که 90% از تولیدات سینمایی در ایران دولتی است. I oppose cinema in the Islamic Republic because it is governmentalized and because it has a governmental structure. This is not something that I say. This is something that Dariush Mehjui, whom all of you know, a few years ago in a book which was published with the help of Mani Haqiqi, who is a filmmaker, also a great filmmaker in his own right, he said that 90% of the productions of the Iranian cinema are governmental. به این ترتیب در ارزیابی آقای مهرجویی 10% از محصولات سینمایی در ایران زیر چتر دولتی قرار نمیگیرن. به نظر من فیلم هایی که از ایران به این بنیاد فرهنگ ارائه میشه بخشی از اون 10% به این دلیل ساده که توسط وزارت ارشاد اسلامی یا یک نهاد دولتی دیگری به این نهاد فرهنگی در خارج کشور داده نمیشه. This is the analysis of Mr. So in the analysis of Mr. Mehjui, only 10% of the productions of the Iranian cinema could be described as non-governmental. In my opinion, with regard to the films that are sent from Iran to the Farhang Foundation here abroad, only they belong to that 10%. And I can tell you that these are part of the 10% because they were not, they did not get the approval from the guidance ministry or any of the other governmental institutions in order to be submitted to the foundation outside of Iran. در همین راستا فیلم‌هایی که در ایران بعضی از فیلم‌هایی که سانسور میشه و راه به جای پیدا نمی‌کنه و فیلم‌هایی که اصطلاحاً زیرزمینی نامیده میشه که بخشی از اون فیلم‌ها هم راه پیدا می‌کنه به رسانه‌های اینترنتی یا رسانه‌های مجازی به قول معروف، اونها هم بخشی از همین 10% فیلم‌های غیر دولتی هستند. And with regard to the films, there is a censorship with regard to some films, and they don't get anywhere. There is also some underground filmmaking that do make it to some internet media or cyberspace, as some call it, and those would also be part of the 10% as well. چون من هنوز چند دقیقه دیگه وقت دارم، یه مثال دیگه در این رابطه بزنم. من با وزیر آموزش پرورش در جمهوری اسلامی هر کی که باشه مخالفم، چون فکر میکنم تکه‌ای از بدن همین سیستمه. ولی آیا با معلمین زحمتکشی که در مدارس ایران به جوانها و نوجوانها درس میدن میشه مخالف باشم؟ ابدا.
I would disapprove of the Minister of Education and Development in Iran, whoever that person may be, because that person is part of the structure of this system. But does that mean that I'm also opposed to the hard-working teachers who are educating the youth and the adolescents in Iran? I do not oppose them, not at all. من با وزیر کشاورزی جمهوری اسلامی هر کی باشه مخالفم، باز که اونم یک مبرز از این سیستم. ولی آیا میتونم خودم اجازه بدم با کشاورزان زحمتکشی که در اون شرایط بنفسا و دارن آب و هوای بد به کار کشاورزی مشغولن و محصول کشاورزی اونها رو این نانواها در نانوایی ها به مردم عرضه میکنن، با اونها مخالف باشم؟ مطلقاً. I also oppose the Minister of Agriculture in Iran, whoever that may be, because he too is a pawn within that system. But does that mean that I also oppose the farmers, the hard-working farmers who are working in very bad climate and bad conditions and come and producing crops and later giving it to the bread stores? No, I do not oppose them, not at all. اما در رابطه با رویداد امشب و دهمین فستیوال فیلم‌های کوتاه ایرانی بایستی خدمتتون